They spotted him in Ukraine. A volunteer fighting for the rebels in the eastern part of the country. He was asked to join a secret army, a shadowy force preparing to deploy to Syria. Столкнулся с бригадой парней, которые как раз относились к Вагнеру, то есть ЧВК России. Оттуда вы, парни, когда мы познакомились, увидели во мне таланты определенные и пригласили к себе на заработки. Соответственно, денег не имелось, и поэтому дал согласие. And hundreds have been recruited in Russia, some responding to discreet advertisements posted online. Wagner looking for men who are physically fit and willing to fight, and it's ready to pay the princely sum of £3,000 a month. Потом просто подошел ко мне мальчик и сказал так и так. Я не верил этому сначала, но все-таки зацепило меня. Мы все начали, конечно же, копаться в интернетах, ну и сделали очную ставку. Привели нас 4 человек. Что нам главнее было? Конечно же, деньги. Все ищут легких денег, и мы подписались на это. These men are the first to speak out about Wagner, although we've had to protect their identities for their safety. It's run by a former Special Forces soldier called Nikolai Utkin. This the only known photograph. Wagner is his nickname, his nom de guerre. And it's thought he has a close relationship with this place, Russia's Ministry of Defense. The ministry handed over part of a special forces base for the training of Wagner recruits. It's in a place called Molkina in southern Russia. And we're told that men of all abilities have been turning up, from experienced soldiers to those who've never fired a gun. Тренировка довольно-таки высокого уровня на самом деле. Учат наводить, учат пользоваться вооружением, артиллерия, тем же самыми автоматами, иглами, танками, БМП. Нас всем обеспечивали. Единственное, мы сами себе одежду покупали. И первую зарплату, которую я получил, ни за что, просто. Эти 250 тысяч, они меня просто мотивировали. After training, Wagner employees are flown by the military to the main Russian base in Syria, Khmeimim. Alexander said there were more than 500 men in his unit. Мы улетали, нас было 564 человека. Нас туда отправили, вот мы на базе расположились. Нас было 2 роты разведывательные, рота ПВОшников, штурмовики. 2 роты было, и пехота та же самая была. Тяжелая артиллерия, как бы та же самоходная, да танки и так далее. Dmitry said he was one of 900 deployed to Syria, and he told us he had virtually no military experience. He'd previously worked as a secretary. Прилетели мы ночью в аэродром, как он, Хмеймим, по-моему. И когда нас уже там сажали в бронеуралы, у меня был страх, если честно. Both men were frightened. Alexander says he was thrown into the battle for the ancient city of Palmyra earlier this year and accuses the company of using him like a piece of meat. Wagner soldiers sent on suicide missions, he says. При штурме Пальмиры нас туда пустили, можно сказать, на мясо. Ушла разведка для того, чтобы перед входом в город провести разведку, доложить. У меня там было 3 знакомых. 2 из них погибли, не дойдя до самого города. Из роты штурмовой, где я был, 18 человек погибло. Чтобы после нас вот эти петушки, армия осада, чтобы они прошли и закончили нашу работу. Основную-то работу на нас положили. ISIS claims it killed 5 Russians during this battle and posted pictures of their haul online, including this customized Kalashnikov. They also stripped photos from a telephone. This one was taken in Ukraine, suggesting that those who lost their lives
may have been Wagner fighters. Dmitry was deployed at a forward command post, and when the shooting started, his company were ordered forward. It was like World War II, he said. Потом я начал ходить, плакать. Ну, не в прямом смысле слова, конечно. И не я один. Там половина состава начала ходить, вынуждать, чтобы их отвезли домой любыми путями. Потому что с каждым разом людей становилось все меньше, меньше и меньше. И я подумал, что я хочу домой. Eventually, Dmitry got his wish. After weeks of protest, he was removed from the battlefield and flown home. But employees told us that hundreds of their fellow fighters will never return, their bodies left in the desert or cremated at a military base. Точную цифру я не назову, но приблизительно могу сказать, что человек 500-600 там осталось. И о них уже никто никогда не узнает. You say tens or even hundreds of people have died in Syria. Where are the bodies? Where are the grieving families? Ну а кто вам о таком скажет? Либо в крематорий отправляют сжечь в прах и числятся как без вести пропавшие, либо хоронят под предлогом, что он участник боевых действий на Донбассе, либо машину сбила и так далее. Dmitry is back in Moscow, but his time in Syria still stalks him. Wagner hasn't returned his identity documents, and when he went back to the training base to get them, he was arrested. The police told him Wagner doesn't exist. Is it real? Does Wagner exist? No, obviously they do exist. These kind of volunteers do appear in different war zones where the Russian government wanted them to appear. Say first in Crimea, then in Donbass, now in Syria. But they have not been legalized up to now. That's right. Private military companies are illegal in Russia, and those who sign up are breaking the law. But the men who run Wagner aren't worried. And there's no shortage of Russians, it seems, prepared to fight and die in Syria. John Sparks, Sky News in Moscow.